Почуй, Пані, слови моє, вислухай просьби моє, прислухайся до голосу молитви моєї, Володар мой і Бог мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие, розпочинаємо новий день з Евхаристії, з молитви. Просим Божьего благословения, просим спокою и такой христианской радости, ну и сил духовных для переживания такого благословленного периода, как Великий пост. Будем складать на святейшую ахвяру у интенции померлого Станислава Петровского, имша святая Григорианская. Просим для его радости вечной, счастья вечного у Володарстве Небесном. Перепросим Бога за наши грехи, за наши слабости, каб с чистым сердцем скласти гэтую на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, натхни нас быть заўсёды справедливыми у думках и учинках, каб жили мы згодно с Твоей волей, бо існаваць без Тебе не можем, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобой живе и володарить у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги Естери. У тыя дні, опинувшись в смертной небеспеці, королева Эстер просила обороны у пана, и упала на землю со служанками своими, и от раницы до вечера казала: «Благословленный ты, Боже Авраама, Боже Исаака и Боже Якуба, да поможи мне, самотной, бо опроч Тебе я не маю ніякої допомоги, и небеспека под рукою моєю. Я чула, Паня, з книг продков наших, что Ты назаўсёды вызволяешь усіх, хто падабаецца Табе, Пане. Цяпер дапамажы мне, самотнай, у якой няма нікога апроч Цябе, Пане, мой Божа. Цяпер прыйдзі на дапамогу мне, асірацелай, і укладзі ў вусны мае пераканаўчыя словы, калі я стану перад Львом. Напоўні яго прыхільнасцю да мяне, а сэрца ягонае ненавісцю да ворага нашага, каб загінуў ён сам і аднадумцы ягоныя. А нас вызвали от рук неприятелей наших, измени плач наш у радость и боль наш у здоровье. Это Слово Божие. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю Цябе ўсім маім сэрцам, бо пачуў Ты словы вуснаў маіх. Перад анёламі спяваю Табе, кланяюся перад святой Тваёй святыняй. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Славлю імя Твоё за милосердность Твою и верность. У дзень, калі Цябе паклікаў, Ты пачуў мяне. Павяліч моц маёй душы. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Твоя правіца ратуе мяне. Пан усё зробіць за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Спраў рук Твоих не пакідай. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Хвала Табе, Слово Божие.
Чистое сердце створи во мне, Боже, и верни мне радость избавления Твоего. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матфея. У той час Езус сказав своим учням: «Просите, и будет дадено вам. Шукайте и знойдите, стукайте, и отчинять вам. Бо кожный, хто просить, отрымливая, хто шукає, знаходить, и хто стукає, тому буде отчинено. Ті є сярод вас чоловік, який, коли син ягоний попросить у яго хлеба, дасть йому камінь. Альбо коли попросить у яго рыбы, дасть йому змею. Тому, коли вы, будучи злыми, ведаете, як давать детям вашим добрые дары, наколькі больше Отец ваш, які у небе, дасть доброе тым, хто просить у яго. Усё, что хочете, каб вам рабілі люди, и вы им рабіце, бо у гэтым закон и пророки». Гэта словы Пана. Няхай словы Святого Евангелия змыюць правины наши. Аминь. Да Бога Айца, ад якога паходзіць усялякае добро, узнясём з верою супольныя молитвы и просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён не пераставаў імкнуцца да сапраўднай еднасці паміж вызнаўцамі Христа. Цябе просім. Молимся за тых, хто знаходзіцца далёка ад сваёй радзімы, каб у месцы свайго пребывання яны сустрэлі добразычлівасць і падтрымку. Цябе просім. Молимся за хрысціянаў, якія страцілі веру у сапраўдную прысутнасць Пана Езуса ў сакрамэнце Эўхарыстыі, каб яны атрымалі ласку навяртання. Цябе просім. Молимся за людзей, якія цяжка працуюць, каб яны умелі свае клопаты ахвяраваць Богу. Цябе просім. Молимся у інтэнцыях гэтай святой імшы за памерлага Пятроўскага Станіслава, каб добры Бог ахінуў яго сваёй любов'ю і міласэрнасцю. Цябе просім. Молимся за нас тут прысутных, каб спажыванне Христовага цела перамяніла нашае жыццё. Цябе просім. Прыми, Боже, наши молитвы и учини, каб, дзякуючы Твоей падтрымцы, мы могли вытрываць ва ўсіх выпрабаваннях праз Христа, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Милосердный Боже, выслухай ласкаво просьбы Твоего народу, прими наши ахвяры и молитвы и зверни до нас наше сердце, до себе наше сердце. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, о гору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб і заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ты ласкава дазваляеш Твоим верным з ачышчанай душою штогод радасна чакаць велікодных святаў, каб праз шчырую малітву і ўчынкі міласэрнасці, а таксама праз удзел у сакрамэнце адраджэння яны дасягнулі паўнаты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем хвалу Твою, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў себе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой расійны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Станіслава, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці, з найсвяцейшай Богородицей Панной Марыі, са святым Юзафам Неабраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе,
Табе, Божа, Ойчу всемогутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб прабачыў нам грахі нашыя і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё. Придзі во. И отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супакую дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали спаўнення счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак спокою, спокой нам усім. Вось баранок Божий, вось той, кто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе аздароўлена душа моя.
кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыніць. Молімся. Пане наш Божа, Ты установіў на святейшы сакрамент, каб умацаваць нас на шляху збаўлення. У кожную хвіліну нашага жыцця няхай будзе ён для нас лякарствам духоўным праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Схіліце галовы вашыя на благаслаўленне. Добры Божа, няхай Твая міласэрнасць дасягне тых, хто яе з надзеяй просіць. Шчыра, шчодра надзялі іх нябеснымі дарамі, каб належным чынам, звяртаючыся да Цябе ў малітвах, атрымалі тое, чаго просім, чаго прагнуць. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. И идите в спокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, и пастырь злого. Няхай добры Бог нас усіх шчодра благословляе. У сённяшнім Евангелии Христос вучыць, каб мы былі трывалыя ў малітве, каб мы маліліся і не сумняваліся у тым, што Боженька нам заўсёды дасць таго, чаго мы просім. Канешне, ведаем, што Бог перадусім дае нам тое, што будзе спрыяць нашаму збаўленню. Калі мы просім нечага добрага, напрыклад, духоўных дароў, просім, каб Боженька дапамог нам змяніцца на лепшае, каб нам добра перажыць вялікі пост, і каб гэты вялікі пост прынёс сапраўдны нейкі добры плён, то, канешне, калі мы просім такіх рэчаў духоўных, мудрасці, напрыклад, то Боженька заўсёды нам гэтага дасць. Канешне, калі мы просім нечага пустога, такога матэрыяльных нейкіх патрэбаў, але увогуле нечага грэшнага, тое, што зашкодзіць нашаму збаўленню, то Бог з любові да нас, прагнучы нашага збаўлення, канешне, нам гэтага не дасць. Каб мы не крыўдзіліся і не абражаліся на Бога, што вось кажаш так, а насамрэч так. Ну, бо Бог заўсёды хоча і прагне для нас толькі добрага. Мы нават не заўсёды разумеем, што нам пойдзе на карысць, а што нам пойдзе на шкоду. Але Боженька заўсёды ведае. Таму, калі нечага просім, канешне, стараемся даваць яму з пакораю права даць нам гэтага альбо не даць. Як не дае, значыць яшчэ не той не час, альбо можа нам гэта не пойдзе на карысць. Мець такую пакору перад Богом. Але, канешне, Боженька заўсёды захвочвае нас, каб мы прасілі добрага, карыснага для душы. Дарагія, падчас гэтай святой імшы мы маліліся за памерлага Станіслава Пятроўскага. Пасля малітвы о беатификации слуги Божьего Фабиана помолимся за спочилого Станислава молитвою Анёл Панский. Боже, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугов Твоих, які побожним євангельським життям і отданим служением поширали сярод братов и сестер познание ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари ласкою хвали алтара слугу Твоего айца Фабіяна, заступника Стаўпецкага, які сваёю опекою дапамагае нам зразумець знак валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Анёл Панскі звяставаў панне Марыі: